good afternoon. Welcome to this webinar on role of Oseltamivir in flu management. This webinar is brought to you by Heathrow Healthcare, an innovative pharmaceutical company. For Heathrow Healthcare, the journey began in 1993. We have 30 years of excellence and 36 state-of-art manufacturing facilities. Heathrow Healthcare has 300 plus products in portfolio and presence in 126 plus countries with 21,000 employees globally, and Heathrow Healthcare is the largest closely held pharmaceutical company in India. Heathrow Healthcare is among the largest manufacturers of ARV, APIs, and FDFs in the world and has Asia's largest API manufacturing facility at SCZ Complex, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Today's webinar, Heathrow Healthcare is a 360 degrees solution provider striving to fulfill unmet healthcare needs, reaching to customers across India with wide product range encompassing multiple specialties. Heathrow Healthcare pioneers in quality and innovation and has the distinction of bringing 4 biosimilar products to market within 5 years of initiation. They are darbepoetin alpha, rituximab, bevacizumab, and adalimumab. During COVID-19 pandemic era, Heathrow Healthcare, the pioneers in antivirals, offered Oseltamivir, favipiravir, and remdesivir to the patient, because of which, in August 2020, Heathrow Healthcare received an award of Pharma Excellence for COVID drugs. Today's webinar, Role of Oseltamivir in Flu Management, we have got Dr. Anil MU Sir as our moderator. Welcome, Dr. Anil. Thank you, Dr. sir. Anil MU Sir is MBBS MD in Pediatrics with Fellowship in Pediatric Critical Care, Diploma in Allergy and Asthma. Sir is Lead Consultant Pediatrics and Pediatric Critical Care, Spurs Hospital, Bengaluru. With this brief introduction, I hand over the session to Dr. Anil. Sir, I'll stop. Thank you, sir. I'll start sharing my screen. Yes, sir. Hope the screen is Yes, visible, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. So, very good evening to everyone for joining us today. So, over the next 40 minutes, so we will look into this very important topic for today. That is the role of oseltamivir in influenza infections. Me being a pediatrician, probably I'll focus more on the use in pediatric patients. Specifically, I will look at the practicalities only. I won't be discussing too much of theory. Let's not go into too much of theory about this topic. We will look at only the practicality of it. So yesterday we had a meeting, so where we were discussing about pneumonia in children, or the what is happening with infections in children. So what has happened over the last few years? We have been giving so many vaccinations for bacterial diseases. As a universal immunization, we are giving so much of vaccines which are directed against all these bacteria. So initially what started as DPT, then we started giving vaccines against Haemophilus influenza, then we gave vaccines against pneumococcus. So the number of bacteria in circulation, nature is there always. So what it has done is it has replaced these bacteria which are prevented by these vaccines by other organisms. Which are the other organisms which have come in now? So either other bacteria have come in that place, or more and more viruses are coming in. That's what we are looking in our practice. So when we are looking at it, almost 40 to 50% of the pneumonias will have a viral etiology, or a co-infection with the bacteria will be there. So almost I would say half of the pneumonias we are looking at right now will have a virus associated with it. So when we look at it, which virus? So we know that the virus which is there in circulation is influenza group of viruses, RSV group of viruses, adenovirus, like this, lots of viruses are there. So out of all this, what is the molecule that is available to tackle influenza infection is oseltamivir. So over the next 40 minutes, we will look at how to use this molecule oseltamivir in viral infections, specifically in influenza infection, when to use, when not to use. So the agenda for today is very briefly, like I told you, no theory. We will just look at practical aspects as to how this influenza virus looks, how it is transmitted, very briefly about the structure of the influenza virus. Also,
we will look at what is happening. Like I gave you the background, what is the current scenario that is happening in India, we will look at it. Also, we will look at the different agencies like our IAP or Ministry of Health and Family Welfare, which has given us this category A, B, and C as how to manage this further. We will look at it. Also, we will briefly look at the clinical features, how these infections happen, how it spreads, and what are the red flags we should watch out for. Of course, our focus for today will be on this molecule, oseltamivir. What is the mechanism of action and how effective this is? Also, we will touch upon the practical treatment protocol. How do we do it in practice? And probably we'll conclude by looking at a couple of cases and also the practical precautions, what we need to be careful about when we are using this molecule. So let's start the discussion for today. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, please type it and put it in the chat window. Okay. So this is the virus that we are looking at. So virus particle, it's a very, very, very tiny RNA viral particle which is there. So this is the structure. So in the center, we are seeing that this is the RNA of the virus that is encapsulated by this viral capsule. On the capsule, we are seeing a lot of these blue dots and the red dots. These are the surface glycoproteins which are there. Okay. So this is how the virus will get its name. So we have a influenza A, influenza B, all these subtypes are there. In that also, based on these projections or the glycoprotein, we subgroup them. So the blue projections or the glycoproteins are called hemagglutinin. So this is where H of the virus comes in. And these red knob-like projections which are there, these are the neuraminidase. This is where N of the virus will come in. So again in this there are different subtypes, H1, N1, 2, 3, all this you will have heard. So H and N are the main glycoprotein. There are other glycoproteins also which has other function, but important ಆಗಿರೋದು H ಮತ್ತೆ N. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಂದು 1, 2, 3 ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು H1N1 ಆಗ್ಬೋದು, H1N2 ಆಗ್ಬೋದು, H3N2 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು H1N1 ಮತ್ತು H3N2. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ WHO will keep looking into this. So they will identify the circulating strains, what is going on, and give a recommendation that the vaccine which is used, ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ WHO ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ which is targeting the current circulating viruses. So I will tell more about these two. What is the importance of this surface glycoproteins later on. So this is how we come to know there are different varieties, influenza A, B, C. A nalli tirga H1N1, H3N2. These are the main circulating types which is there. Influenza B kuda sigute, but kadime ivaga. So majority will be influenza A in at the influenza B. So like I told, what is the chief function? So the hemagglutinin, the chief function will be for the cell entry. ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೈರಲ್ ರಿಲೀಸ್. ಇದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಹೀಮಗ್ಲುಟಿನಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆರಿ 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 ಟೈನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ? So this is the reason, or this is how it is spread. Most important is the droplet spread from person to person. ಈ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 to 2 meters ವರೆಗೂ ಹರಡುತ್ತೆ ಇದು.
ಅದೇ ಇನ್ನು ಫೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದು ಏರೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ and they can stay in the air for longer time, and these can go on a little longer distance. This can go on contact. This is also a very important mode of spread. So if you look at this diagram, it will tell us the modes of spread, how these particles are spread from an infected person to the susceptible individual. So ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏರೋಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏರೋಸಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಮೀಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಏರೋಸಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಟಚಿಂಗ್ the secretions. Some people will come, cough in their hand, and then the same thing is being spread to the other person. Or these droplets can stay on a non-living surface. It can be the surface of furniture, it can be on the doorknob, or through the fomites like your towel ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಹರಡುತ್ತೆ. So these are the three major ways how a viral infection spreads. That is why we say during COVID, we had all these measures of to stop the droplet spread, aerosol spread, and a direct contact. So this is very, very brief about the structure of the virus and how it is transmitted from person to person. So historically, what has happened till now, we will look at it. So this virus has been there for many, many, many years. As early as 1918, there was a great pandemic. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ವೈರಸ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್, ಇವಾಗ H1 ಇದ್ದಿದ್ದು H9 ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಸೊ ಇದು H1N1 ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ 1918 ಇಂದ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ 2009 ಏನಾಯಿತು, ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ಅಗೈನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. After that, now it has become endemic, means it has been there in our community. So now it is happening with the annual seasonal ups and downs will be there. So historically, if you look at it, H1N1 has been in the circulation as early as 1918. Again, there was a pandemic in 2009. H2N2 has been identified as early as 1957s, and H3N2 also has been there. So it keeps on changing the molecular structure. These surface proteins will keep on changing. So that's why there is slowly the virus itself keeps on changing. So why are we talking about this? Like I told, we are seeing more and more viral infections. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೈನ್ಸ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. It goes on well into winter. So after a brief break, again in the winter season, we see an uptick. So this is how it happens. There is a huge peak. So normally also it is there in the community. It will keep going on in the community. So in the monsoon season, the peak happens, comes down. Again in the winter season, second peak happens and then comes down. So, but even in the other months, yes, nowadays this has become an endemic kind of a problem. So we just need to look into this. So we should have our eyes, ears, and our antennas up to diagnose this flu which is going on in the community. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ OPD 10-20 ಇದ್ದಿದ್ದು
ಅಥವಾ 30-40 ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, 10 ಜನ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಅಂತ ಬಂದರು, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಯು ನೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಲೂ ಸೀಸನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ನು, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇದು ಫ್ಲೂ ಸೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಈ ಫ್ಲೂದು? ಫ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ವಾ, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್: ಫೀವರ್, cold, cough, body pain, tiredness. This is a normal viral infection which come to our OPD. ಸೊ ಆದರೆ ಫ್ಲೂನ ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಫೀವರ್, ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರು, ಸಡನ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಆನ್ಸೆಟ್, and severe myalgia. Normal cold cough fever will have its fever body pain, but it is of much higher degree. It will be associated with respiratory symptoms, cold, sore throat, which can follow later on. And with the background of the seasonality, we do suspect that this could be a viral infection ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೀವರ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಫ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚಿಲ್ಸ್, there can be severe sore throat. Usually we see this sore throat happening on day 2, day 3, this starts. Severe body pain, eye pain, loss of appetite, they're unable to consume anything. They'll have lots of runny nose or a stuffy nose, headache, fatigue. So this is a very, very classical signs and symptoms of the influenza group of viruses. But here the severity is at least 10 times of the normal viral illness. ಮಾಮೂಲಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗಿಂತ ಇದು 10 times ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೇನಾ ವೈರಸ್ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ವೈರಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ವೈರಸಸ್. ಸೊ commonly we see RSV also, which comes in seasons. Here RSV, it's a gradual onset, causes more of bronchiolitis in small children or immunocompromised people. It can cause a lot of problems. Rhinovirus, it's usually a milder virus. Very rarely, yes, it can cause severe infection, but usually it's a localized virus. Less of systemic symptoms, andre fever, body pain, headache adella kadime. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ಆಫ್ ನೇಸಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಏನಿದು ಪ್ಯಾರಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್? ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈರಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಡರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್, ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ whenever there is a viral illness, we need to take a exposure history, which gives an important clue. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಇದೇ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ನನಗಿತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಎ flu like illness. Okay, so this is when to suspect flu, and these are the classical features of a flu like illness. Okay, so once we have diagnosed flu, ಆಯಿತು, ಇದು ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ IAP ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಟಗರೈಸೇಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ILI. ಓಕೆ, when I say ILI is a short term for influenza like illness. Because when the patient comes to you, patient ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವ ವೈರಸ್ಸು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಫೀವರ್, ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ಸ್, ಕಾಫ್, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಡಯರಿಯಾ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ do a thorough examination for such a patient. Then we come to know that this is a viral kind of illness. There is no localization. Throat nalli follicles illa, chest auscultate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಿಮೋಡೈನಮಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ರೀಸನಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್.
So in such situation, we categorize them as to category A. So category A is for uncomplicated or mild symptoms, which is we call it as a influenza-like illness or category A symptoms. So here the management is only symptomatic treatment. So you give them paracetamol. Very rarely for high fever, they may require some ibuprofen. Okay. ಹೈಡ್ರೇಟ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್, ಈ ಥರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ವೈರಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಉಳಿದವರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿರಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ರಜಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ದೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ವರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 48 hours ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ವೈಟಲ್ಸ್, just talk to these patients once after 48 hours so that we'll get to know that this is not worsening or anything. Okay, so it's always we should check them after 48 hours. Also at the same time we should educate them about the red flag signs. red flag ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೇಂಜರ್, ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮಚ್ ಸಿವಿಯರ್, ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹಿಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತಣ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನೀಲಿಗಟ್ಟು ಅಂದರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದರ್ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇಸ್ unnecessary prescription of antibiotics. Here no need to give a general antibiotic, no need to give specific Oseltamivir, no hospitalization is required as long as they're able to hydrate themselves, and testing is also not required. Illi enidru symptomatic management with careful monitoring and observation is what is required in category A patients. ಸೊ ಇದು ಕೆಟಗರಿ ಎ ಮೈಲ್ಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒ ಪಿ ಡಿಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದೇನಾದರೂ ಮೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿವಿಯರ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು B1 ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ಏನು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿವಿಯರ್ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಈಟ್, ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್, ಊಟ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮಯಾಲ್ಜಿಯಾ, ಸಿವಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಪೇನ್, ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ B1 category. Or we have certain other high risk groups which directly categorize into B2 irrespective of their symptoms. High risk group usually less than 6 anta bardini, usually anybody who is less than 2 years of age will be high risk. They have chronic problems, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. So if they have this asthma, cardiac disease, all this will be characterized as chronic diseases. So directly these patients will be categorized as B2 kind of symptoms. Or if they're taking any steroids for any reason, ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್. ಫೀವರ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ? For these patients, please go ahead and start them directly on the, if there is a clinical suspicion that this could be a flu. So viral illness ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ please start them on Oseltamivir empirically. Empirically, what does it mean? Even before testing is done. Okay, ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು.
ಸೊ ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ Oseltamivir. And hospitalization may be needed. If they're little stable, you can observe for a day or two. Otherwise, they may require hospitalization in this category B, which is for the severe symptoms or high risk group patients. This is the category and the management. So bottom line is empirical Oseltamivir. Even before reports are available, we need to start them on Oseltamivir, and testing ಇದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಪ್ಪ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟ್ರಿ. ಏನು, ಇನ್ನೂ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ and this is the category C kind of patients. Here they'll have problems with one or the other organ system. So respiratory nal aitu andre fast breathing, difficulty to breathe, chest pain, stridor, cyanosis, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಟೆನ್ಷನ್, ಶಾಕ್, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಶಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮೋನಿಯಾ, ಮಯೋಕಾರ್ಡೈಟಿಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಗನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿ. Or they may have a persistent fever which goes on for beyond 5 to 7 days. So these patients will require immediate hospitalization. ಇದೆಲ್ಲ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ICU ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ICU ಕೇರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ here, this category also, we should please make sure that Oseltamivir is started as soon as possible, and testing will become mandatory. ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ Oseltamivir ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ, ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ Oseltamivir. ಸೊ ಏನಿದು Oseltamivir? ವೈ ಆರ್ ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ Oseltamivir ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. So this is a viral particle. This small thing, it's a viral particle. We discussed the structure also. So this is projections we are seeing, the red projection and the green projection we are seeing. So these projections, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ glycoproteins. So the green ones are the neuraminidase, the N, or the red ones are the hemagglutinin or H. So this virus will come and attach through the H. So ಇಲ್ಲಿ red ಇಂದ ಏನಿದೆ ಆಂಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RNA ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್, ಅದು ಬಂದು ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ what this molecule is doing, this black dots you are seeing, it is going and blocking the green knob-like structures or the glycoproteins. Because of this, the infected cell in the virus release agode illa. Virus gets stuck on the host cell. So it traps the viruses on the infected cell surface and stops the spread to the neighboring cells. Andre ವೈರಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈರಲ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಯಿತು, ಆರ್ಗನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Oseltamivir ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಒಂದು ವೈರಸ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವೈರಸಸ್ಗಳು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೀಸ್ನೇ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ
weight based dosing. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 5 days 2 times a day. This is for treatment. For adults it is 75 milligram 2 times a day. For children it is according to their weight. Whereas for prophylaxis, if someone has it in the family and others have to prevent from this, so then we have to take 75 milligram. Dose is the same, but this will be once in a day, okay, not 2 times in a day. Same thing for children. So roughly, if you can remember, 3 milligrams per kg, or in different weight bands, that is 15 kg, less than 15 kg, 30 mg twice daily. 15 to 23 kg, 45 mg twice daily. 23 to 40, it is 60 mg twice daily. More than 40 kg, 75 milligram twice daily. So this is easily available on the internet, or you can see. ನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 5 ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ. ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ 10 days once in a day is what is required. Okay, so by all this, mind you, if it is started less than 48 hours ಅಂತಂದ್ರೆ very good. So this will prevent the complication, hospitalization risk, ಮತ್ತೆ overall symptom duration it will reduce. So now we talked about the drug, the dosage also. How safe is it? What is a problem that we encounter when we look at it? It is generally well tolerated in pediatric patients. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀನಲ್ ಡೋಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಸಿಯಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಒಂದ್ಸತಿ 2 ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಲ್ಡ್ GI ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ portions and giving it more frequently, we can avoid this. Very rarely all this has been explained in literature, but usually we don't see. It is even safe to be given in pregnancy also. If it is indicated, it can be given. And resistance is not usually a problem in the clinical situation. It is not a problem at all. Okay. So that is all about the drug. What precaution we should use while using the drug. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಮಗೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಓವರ್ಲುಕ್ಡ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ or we are otherwise healthy. Why we should take? No, because every day we are getting exposed to these droplets, aerosols. So people come to us, they cough on our face, they sneeze, they fill our clinic with aerosol and they will go. So we should be protected ourselves. So that can happen by taking this vaccine. Okay, so both for the patient as well as for the doctor, vaccination is a must. Once the patient gets infected, so even the patient as well as other caregivers ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವೈ. And when we are coughing, sneezing with using a handkerchief or sneezing into the elbows or shoulders, it's important. Frequent hand washing importance ಹೇಳ್ಬೇಕು, and avoiding crowded places is very, very important. So without saying, the same similar thing goes for the healthcare worker also. Always try to keep a safe distance from an infected person. Wear adequate protective personal equipment, a simple face mask, specifically if you have N95 face mask, gloves when you're handling secretions, it's very important. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ OPD ಕ್ಲಿನಿಕ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವಿಚ್ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಇಗ್ನೋರ್. And making sure we are washing our hands and doing a good sanitation, good infection control measures are very, very important for ourselves. So this is for the doctor as well as for the patients. This is the thing. So practically, if we look at it, just as a recap, I'm just telling you, in category A, symptomatic supportive care is required.
In category B and C, we need to start empirical therapy very early without waiting for the PCR report. So B1, B2 and C category, we should start oseltamivir for 5 days. Best results if it is started as early as possible. And supportive care, general supportive care, hydration ಮಾಡೋದು, ಫೀವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ as ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ oseltamivir. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ RT-PCR ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ಅದರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು oseltamivir ಡೈಲಿ ಡೋಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ second or third day. We see that there is a very good clinical response. The symptoms will start coming down. Patient will start having that sense of well-being. All these are seen by day second, day 3, it is seen. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಥಿಯರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 14-year-old ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಅಸ್. ಯೂಶಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫೀವರ್, ಕಾಫ್, ಮಯಾಲ್ಜಿಯಾ ಆನ್ ಡೇ 0. ಆನ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೇ 0. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗೋದು, ಚೆಸ್ಟ್ ರಿಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಸನ್, we don't wait for the swab reports or anything. We start the children on empirical oseltamivir, especially if clinical feature is also there, monsoon is there or winter is there, other family members are affected. Empirically we start oseltamivir. So what it does, yes, of course this child had a requiring PICU admission ಬೇಕಾಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಯಿತು, HFNC ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಗುಡ್ 24 hours, sometimes little longer for these reports to come back. So by starting this oseltamivir early, what we can do is we can prevent the complications. So in the early shuru ಮಾಡಿದಾಗ we start them on IV antibiotic and IV oseltamivir if the child is in having a severe pneumonia. Here, by not waiting, we'll gain lot of time, even though aggressive support is very much required. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ oseltamivir ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ. We should support them with the required supportive care and other treatment. But by starting this aggressively early in the course of illness, usually we can reverse the situation early, get control early, and we can change the scenario. So what about prophylaxis? For example, this mother is diagnosed, not the baby. If mother is having symptoms and you do a throat swab and mother is confirmed H1N1. So it is not just about treating the mother. So here we went ahead and treated this child because it is less than 6 months. It comes in the high risk category B2. Here we should not forget to start the oseltamivir prophylaxis as soon as the mother is diagnosed. So 15 milligrams daily once a day, the prophylaxis dose for 10 days was started. So this child never developed any illness despite having a close contact. So such is the importance of starting prophylaxis in the high risk contact. So less than 48 hours immediate start ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತೆ it's always important that we complete the full 10-day course of the prophylaxis. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ oseltamivir ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಮೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಗು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 1 or 2 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ರಿಅಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲಿಕಾಟ್ಸ್. ಚೂರು ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ 0.5 ml, 0.5 ml you keep giving, or sometimes you can mix it with food and you can give. Very rarely, yes, we use this proton pump inhibitor ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾನ್ಸೋಪ್ರೊಸೋಲ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೋಕಾನೆಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಂಪೆರಿಡೋನ್, ಡಾಮ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಯಿತು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಥೆರಪಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್.
And from then we are speaking early kotre ಒಳ್ಳೆದು, early kotre ಒಳ್ಳೆದು, less than 48 hours ಒಳ್ಳೆದು. What happens if the patient they themselves are coming beyond 48 hours? ಅವ್ರು ರೆಫರ್ ಬಂದಿರೋದೇನೆ ಫಿಫ್ತ್ ಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡೇ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ as we saw how the medicine works, it can reduce the number of viruses and it can reduce complications. So even if they're presenting late to us, we should start them if it's a severe category C patient, severe hospitalized category B ಅಥವಾ category C ಬಂದಾಗ, even though this is late, we start them on Oseltamivir and they're greatly benefited. Resistance ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ? Is there any documented resistance? It's very difficult to prove a resistance to an antiviral. So of late, all the isolates are assume that it is susceptible. Clinically, at a clinical level, we are not facing any problems of resistance as of now. So this can be safely used. Wait for 48 hours. We usually will get a good response. Okay. So there is not resistance is not much of a concern at this point clinically, but at the same time, it doesn't mean we go ahead and use it on everybody who's not indicated. Use it only when indicated. Okay. So over the last 40 minutes, whatever we spoke, the key takeaway points for all of you is please recognize this illness. Okay. Sudden onset fever, body pain, headache. Please have a very high index of suspicion. Peak seasons can be there. Okay. Monsoons and winters can be a peak season, but throughout the year, this can be there. So please have a high index of suspicion and recognize this illness. Using the IAP category or the MOHFW category, categorize them into category A, B, and C. So the clinical management is very easy to make the decisions. ಯಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we'll get to know if you do a good categorization. And always start the treatment Oseltamivir early in category B and C. Don't use in category A. Don't wait for the swab report, RT-PCR report, and delay the treatment. Start the treatment early, even empirically. So by doing this, it prevents viral spread and complication is limited. And always use in children weight-based dosing in a proper dosing. Please give it for full 5 days. For prevention, of course, we should make sure we are advising isolation. Use a appropriate personal protective and equipment. Hand hygiene is very much required to reduce the transmission. And as much as treatment is important, even prophylaxis is very much required for the high risk contacts is very much required, which will help them. So thank you for your patient listening. Like I told, please have an early suspicion, rapid categorization, timely Oseltamivir. All this will give you better outcomes. Thank you. Thank you, sir. This rapid intervention, early detection, I mean, these things are all important to prevent further complications and prevent the spread also. Thanks. I'm sure the audience has benefited out of this session, especially the key takeaways. Thanks, IT team. Thanks, marketing team for attending. Thank you, sir, once again, and see you soon. Yeah, thank you, sir. Thank you. Bye.